Welcome to Cagayan de Oro City, the city of golden friendship. Today we shine the spotlight on one of the city's vibrant local dance crew, making waves in the urban dance scene, The Concept. Founded in Sitio, The Concept is known for their energy, creativity, and commitment to pushing the boundaries of street dance. Today, we are proud to feature one of their members, Mr. John Harvey Javiñar. I'm John Harvey Javiñar, 24 years old, an engineer and also a dancer. I'm from Cagayan de Oro City. Hello, Harvey. Thank you so much for joining us today. So first, how did the concept started? Concept started way back 2012, pero di pa siya the concept bilang name. Ang tawag pa ito kay Swag. So, ano siya, it's a university na exclusive na group. So, ang members were ano lang, Xavier students. Pag abot og 2017, i-open sila to other schools o outside university na mga dancers na gayon. Tapos dito na din na-change, mga around 2014, na-change na din siya to The Concept. What inspired you personally to pursue dance? Started dancing 17 years old ko, tapos marag ano lang siya, nangita lang ko certain hilig bitaw na ko, kay wala po kabaloon sa gid ako ang forte or asa kumayo. So I tried a lot of things, dude, from sports, music, kanan, until such time na marag ni snap lang siya sa utok na marag why not mag-try ka kung sayo, kay since kakakita pa na ako mga angkol, sayo. So dato, tapos marag na in love ko sa sayo, na involved ko sa mga tao na maayo mo sayo. So dato na ko marag na ni-delve deep diba, sa sayo. Until now. What does your group aim to promote through your performances? Like what message are you trying to say to your audiences? Actually, I named The Concept for a reason. So every time na may routine is naging na sa certain concept or message na gusto na mo i-relay sa tao manananaw. So among gusto ipakita sa sayo, among gusto ito i-share sa ilang, for example, experiences or kanang mga usual na itong kakita sa atong society. So dance as an inspiration. Yung malikihan na you need to sacrifice give niya sa uban nyo. For example, kanang mag-laag. Dili na mo na mabuhat kaya syempre mas i-priority nimo nga mahumanta na nimo activities, projects o mga requirements para nanakay time to train. So ikaw sa choice nga dili na lang mo lakaw usahay ani kay kanang left behind ang sa mga friends, and thankful na magud ko kay makasabot mo sila sa ako kay nanakay murag ang ako ang love pud sa sayaw kay naadara kita certain sacrifices, and make sure lang yun on my end based on my experience kay kanang make sure yun na kung wala ko'y bagsak i-secure ni mo yung mga studies na para pag-abot sa mga training na mga oras after class na mga practices para sa dili kanila may kapitan. What advice would you give to young people who also want to pursue dance or the arts? Dili mangad ang sayo magad is sometimes I consider it as a sport kay ang imong magumpuhunan is imong lawas. So kana lang nalang gyud time siguro nga ma-exhaust ka or kanang murag mawala ka sa kanang murag ambot of make sense ba niya kung ginabuhat sa sayaw, pero padayon lang gyapon bitaw ang consistency, and it's never wrong to dance good. Although naagid tay mga maingon nga nay uban tao nga maingon nga kanang wala kay padulngan ana, wala kay kuan ana. It's never wrong to dance good kay it's a way of expressing man imong self, imong experiences. And it's your escape from your reality. So, kan lang. Kung gusto ko masayaw, sayaw lang. Bahala kung sa ingon ng uba. Kung sa maingon sa ubang tao. Through dance, The Concept showcases the rhythm and resilience of Cagayan de Oro. They're not just performers, they are cultural ambassadors. From the streets of CDO to the national stage, The Concept continue to uplift our culture one beat at a time. Let's support our local artists and keep the spirit of Filipino creativity alive.